Admiral Vexgron schot auf die blaue Erde hinunter unlikelt Colt. Sein riesig Flot hat Gerard den Hyperraum verlassen. Und überall den Planeten herumtrieben die überest menschliche Raumstationen. Kapitän Minho. Standoff. Der Bruch der letzten menschlichen Cruisers und Sazu, wie feindlich Schiff die Stern verdunkelten. Hier spricht Admiral Vexgron von der dritten Hegemonieflot, nicht die Übertragung aber all Frequenzen. Guerren Kolonien sind gefallen, Flotten sind zerstreut, geht jetzt auf. Und der Spezies wird als Arbeiter dienen, leistet Widerstand, und werdet ausgelöscht. Minho fühlt, wie sich sein Magen zusammenzog. Die Aliens hatten recht, die menschlichen Outposten wären einer nach dem anderen gefallen. Die Nachrichten wären schrecklich gewesen. Millionen von Menschen auf fernen Welten wären entweder tot oder versklavt worden. Die wenigen überlebenden Schiff hatten sich hinter den Mond zurückgezogen, der völligen Vernichtung zu entgehen. Auf der Oberfläche eilt Direktorin Hygiene durch die Korridore eines geheimen Bunkers tief. Unter Sol, die Aufstieg fuhren so tief hinunter, dass ihr Ohren nackten. In der Intersen eben wartet der Schattenrat, in Gruppe von Menschen, von deren Existenz die meisten nie erfahren hatten. Project Lazarus ist bereit. Bergt sie den Gestalten den dunklen Tisch. All Systems sind online. Wir brauchen, nos wie in 70 Stunden, ein guter Mann nicht langsam. 5 Vorbereitung für zu diesem Moment. Sind Sie sicher, dass es funktionieren wird? Hygiene et mich tief an. Die Tests wären erfolgreich. Das System unter dem Marianengraben reagiert auf menschlich Gehirnwellen. Was auch immer die Strukturen sind, sie haben auf uns gewartet. Zurück. Im Weltraum öffnet Minho einen sicheren Kanal zur Erde. Sein Stimme war ruhig, aber sein Hinsitteten leicht. Erde in all Einheiten. Bereitet euch auf das Protokoll vor. Wir spielen auf Zeit. Schaltet auf die affine Frequenz damit die Aliens inhören konnten. Admiral Vexgron, wir brauchen Zeit, über ihr Bedingungen nachzudenken. Der Alien Admiral lacht nicht. Hat 24 Stunden. Dann beginnen wir mit der Bombardierung der Stadt. Minho likelt schwach. 24 Stunden wären nicht genug, aber es war ein Anfang. Verstanden? Wir melden uns. Die riesig feindliche Flot ordnet sich in Blöcke der Formation an. 100 von Kriegsschiffen umkreisen die Erde wie Hungrige. Die Aliens wären so siegesicher, dass sie nicht einmal Patrouillen aussendeten. Warum auch? Die Menschen hatten kein Flot mehr. Die Seebäder han kannt, aber tief unter der Erde samten geheime Anlagen, en Bunkern, die seit Jahrzehnten vorbereitet wurden, erwachten Systems am Leben. Die Menschheit hat nicht Antiguität, wenn die Feinden hier kämen. Sie hatten einen Plan, der das Schicksal der ganzen Galaxie verändern wird, dies wie in 70 Stunden begannen zu ticken. Die Erde wird plötzlich totenstill. 3 ganze lang kam kein einziges Signal vom blauen Planeten. Kein Radiowellen, kein Energiesignaturen, kein Bewegung, es war, als war die Gesamtmenschheit einfach verschwunden. Admiral Vexgron ging en ruhig auf der Bruchscenes. Flaggschiffs auf und ab. Sein Sensoren scannten die Erde immer wieder, aber es gab nichts zu entdecken. Seltsames Verhalten, meldete zu seinem ersten Offizier. Die meisten Spezies betteln bis jetzt am Neid. Sein Offizier sagt mit den Schultern, vielleicht bereiten sie einen verzweifelten Angriff vor, mit was denn, lacht Vexgron bitte. Wir haben ihr Flot zerstört, ihr Raumstationen sind Schrott, was können sie schon tun? Ever tief unter dem Marianengraben, 100 Kilometer, unter der Meersoberfläche,
arbeitet Dr. Jinwu fieberhaft an den letzten Verbindungen. Die Unterwasserstation wo fand Jahren gebaut wurden, nachdem Tiefseefischer etwas Unglaubliches entdeckt hatten. Statusreport, rief Jinwu über die Schulter. Ingenieur, in so jung checkt ihr Bildschirm. Die neurale Verbindung ist stabil. Energielevel steigen kontinuierlich. Was auch immer dieses Ding ist, es reagiert auf uns. Worin pulsierte ein riesig kristallin Struktur in den Farben der Regenbogens. Das Alien-Artefakt war älter als die bekannte galaktische Zivilisation. Die Datierung hat ergeben, dass es Millionen von Jahren auf den Meeresboden gelegen hat und auf etwas gewartet hat. Sind die anderen Standorte bereit? Fragt Jin wo dort so das Jung nicht. Als 60 Unterstationen melden Bereitschaft. Die Biopods sind aktiviert. Jubel auf der Erde. In geheimen Anlagen unter Bergen und Städten legten sich Millionen von Menschen in metallenen Kapseln. Dies Biopods waren das Herzstück von Project Lazarus. Die Menschen wurden ihr Bewusstsein miteinander und mit der alten Alien-Struktur verbinden, denn dorten soll klettert Hygiene in ihren eigenen Pod. Für die Menschheit, flüstert sie. Als sich die Kapsel schloss, Kabel verbanden sich mit ihrem Kopf, und langsam driftet sie in einen traumähnlichen Zustand ab. Einer nach dem anderen verbanden sich menschliche Geister zu einem gewaltigen Netzwerk. Jinwu spürt, wie sein Bewusstsein sich ausdehnt. Plötzlich konnte die Gedanken von so jung spüren, dann die von tausenden anderen Menschen. Es funktioniert, schickte. Wenn sein Geist mit dem kristallinen Artefakt verschmolz. Die Alien-Struktur pulsierte heller, als hätte sie endlich gefunden. Wonach sie gesagt HATT dort in seinem Flaggschiff runzelt Admiral Vexkron die Stirn. Seine Sensoren zeigten seltsame Energiespitzen aus den Erdesinen, aber seine Computer konnten sie nicht identifizieren. Was passiert da unten? Murmelte Dr. Wood es bald herausfinden. Die Menschheit war dabei, sich zu verwandeln, und wenn die Transformation abgeschlossen war, wird nichts mehr so sein wie vorher. Die stillen Stunden und hörten sich ihrem End. Das Signal traf jedes Hegemony-Schiff der gleichen Zeit, aber nicht über ihr Kommunikationssenden. Es drang direkt in die Gehirn der Aliens ein, wie ein sichtbarer Blitz, der durch Schiffswind und Panzerung schnitt. Admiral Vexkron schrie auf und griff sich in den Kopf. Mathematische Konzept strammten in seinen Verstand, physikalisch. Die Eils umschrieben, was über die Realität zu wissen glaubt. Was ist das? Guckte und sank auf die Knie. Sein erster Physik taumelt ebenfalls. Seine 6 Augen rollten wild in ihren hellen. Admiral, ich verstehe plötzlich. Dinge, die unmöglich sein sollten. Überall auf den Hegemony-Schiffen brachen Aliens zusammen. Ihr Gehirn wurden mit Wissen überflutet, das ihr Spezies in 1000 Jahren nicht entwickelt hat. Quantengleichung, die Raum seit neu definierten, Energieformel. Die Grundlagen ihrer Technologie lächerlich primitiv erscheinen, liegen, weit entfernt, auf der Rock der versteckten Erdschiffs Rising Dawn lächelt Kommandant Haien. Sein Bewusstsein war jetzt Teil des gewaltigen menschlichen Netzwerks, konnte spüren, wie sich sein Geist über die ganze Galaxie ausdehnt, verbunden mit Millionen anderer menschlicher Seelen. Statusreport, sagte ruhig, obwohl sein Stimmt jetzt in seltsam, harmonisch Qualität. Das Netzwerk ist vollständig aktiviert, antwortet sein Navigatorin Yunsuk. Eure Augen glatten leicht, ein Zeichen der neuronalen Verbindung. Wir haben Kontakt zu allen versteckten Siedlungen. Die Haien nickt und spürt durch das Netzwerk jeden einzelnen Menschen in der Galaxie. Die Hegemony hat geglaubt,
Sie hätten die menschlichen Kolonien zerstört, aber das waren Lüge gewesen, jen sorgfältig geplante Täuschung. Aktiviert Protokoll 7, Befahle. Lasst en sehr schlafenden Kinder erwachen. Das Signal ging hinaus zu Hunderten von Welten, auf dem Planeten Kepler 442b, wo die Hegemonie vor Monaten in erfolgreich Vernichtung gemeldet hat, begannen plötzlich unterirdisch Bunker zu lüften. Die wirklich menschliche Bevölkerung war nicht gestorben, sie hat sich nur versteckt. Ingenieur. Daher klettert aus seinem Unterschlupf und sah zum ersten Mal 7 Monaten wieder den Himmel. Endlich, flüsterte, es ist Zeit. Auf Nova Centauri erwachten 1000 Menschen aus ihren Verstecken in stillgelegten Minen. Die Hegemonie hat die Oberflächenstadt bombardiert. Aber die Menschen hatten schon vorher begonnen, sich auf diesen Tag vorzubereiten. Kolonisten Mikjong aktiviert die Langstreckenkommunikation. Nova Centauri in Erde. Wir sind bereit für Phase Y. Admiral Vexkron repellt sich Musham Hawk. Sein Kopf schmürzt noch von dem fremden Wissen. Seconder Scans, sofort. Die Ergebnisse liegen in das Blut in den Adern gefrieren. Überall in der Galaxie leuchteten menschliche Energiesignaturen auf. Welten, die sie für tot gehalten hatten, strotzten vor Leben. Das ist unmöglich, stammelt. Wir haben sie all vernichtet, aber die Wahrheit war erschreckend einfach. Die Menschen hatten sie ausgetrickst. Ja der Vorbereitung, ja der Versteckens. Ja der Wartens auf genau diesen Moment. Die Menschheit war zurück, und sie war stärker als Jesuve. Das war Ausmacht der menschlichen Täuschung war jetzt sichtbar. Jahrzehntelang hatten sich Menschen in Aliengesellschaften eingeschlichen, Aushändler, Diplomaten und Flüchtling. Niemand hat sie würdigt. Jetzt zeigten sie ihr wahres Gesicht. Auf der Hegemonie Hauptwelt Standbotschafter sie auch im wichtigsten Kriegsraum der Planeten. Zog langsam sein Maßgab und voll sein menschliches Gesicht. Die Alien General Amin. Herren starten. In schockierten, dachtet. Wir renzen streit und schwach, sagte ruhig. Rende sein falschen Alien hinterbleckt. In Wahrheit waren wir geduldig und vorbereitet. General Keth Moore, ein riesiger Reptiloid, sich wutend. Du hast 3 Jahre lang hier. Du hast bei all en seren geheimen Besprechungen. Seokjen nicht und lächelt kalt. Ich kenn jeden. Schlachtplan, jed schwachsteller Flot, jeden geheimen Code. Und ich bin nicht der Einzig, zur gleichen Zeit, auf einem Fraktraum von einem Rand der Hegemonie. Warf Kapitän in Junji ihre Kleidung ab. 3 Jahre lang hat sie, als ein Fake-Frack-Pilotin gearbeitet, hat Alien waren von Planet zu Planet transportiert. Aber in Wahrheit hat sie die Ganzeitflot in Bewegung studiert. Fracter Astersk Silent Wind Asterskin Erd. Scratch sie in ihr Verstecks Communicationsjet. Übertrage auf Flottenposition der Sechsenkampftrupp. Sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Auf dem Handelsplan in Syrien 7 Legthändler Junsik sein Alien Maßgab. Hat jahrelang mit Hegemonie Physierin Geschäft gemacht, hat ihr Familien kennengelernt, ihr Gewohnheiten studiert. Jetzt aktivierte sein Notfallsignal. Überall in der Galaxie passierten Maschinen, Menschen, die als Flüchtling in Alienlagern gelebt hatten, entpuppten sich als ausgebildet Spione. Der hilflose Techniker Wubin auf einer Hegemonie wirft hat in Wahrheit ihr Schiff sabotiert. Die Vergingstückbesetzung Sojin in der Alien-Botschaft hat jahrelang geheim Nachrichten begefangen, unmöglich, schrie Admiral Vexkron, als die Bericht von allen Fronten eintreffen. Why konnten sie in so lang tuschen, sein Geheimdienstschiff, ein insektoider Alien mit vier Armen, klickt Nerves mit seinen Mandibeln. Admiral,
und sehr Agenten melden menschliche Infiltration auf über 100 Welten. Sie haben unser gesamtes Kommunikationsnetz durchdrungen. Die Wahrheit war erschütternd. Die Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten das Great Spionage-Netzwerk in der Galaxie entdeckt aufgebaut. Wenn die Hegemonie dacht, sie würden Streitflüchtling bekämpfen, hatten die Menschen ihr Feind von innen heraus studiert. Spiontimen auf der Militärbasis Alpha 7 likelt, also die Sicherheitscodes. Der Basis en sein Kontaktübertrag. Phase wir Stabgesklassen, flüsterte. Sie wissen nicht einmal, wie wir von uns hier sind. Die Spezies, die im verletzlichsten Oceanen war, hat in Wahrheit beobachtet. Gelernt und sich auf genau diesen Moment vorbereitet. Jetzt, wo die Zeit der Reche gekommen, aus versteckten Basen im ganzen Sonnensystem taucht plötzlich die war menschlich Flot auf. Das waren nicht die primitiven Schiff, die Hegemonie so leicht zerstört hat, das waren Raumschiff, die allbekannten Gesetze der Physik herausforderten. Admiral Dongmin stand auf der Beruxins Flaggschiffs Asters Geternaltide Asterisk. Als aus dem Raum in die normal Realität glitt, die Hull des Schiffs welt sich lebend hat, das Metall wird ständig sein Zusammensetzung anpasst sich an. Als Schiff aktiviert das Schwarmprotokoll, befahle mit ruhiger Stimme, weit ihnen, was die Kinder der Erde gelernt haben. Sein Flot war anders als els, was die Aliens die gesehen hatten. 200 Schiff bewegten sich wie ein einziger Organismus, verbunden durch das neuronale Netzwerk. Das Menschen miteinander verband. Admiral Vexgron, wir haben feindlich Schiff auf dem Radar, schrie der Sensorphysio auf der Hegemonie Bruck, aber das kann nicht stimmen. Ihr Signaturen werden sich ständig. Vexgron starrt auf die Bildschirm. Die menschlichen Schiff schienen sich vor seinen Augen zu verwandeln. Feuerfrei, vernichtet sie. Die ersten Plasmasalven der Hegemonie trafen die menschlichen Schiff und geschah etwas Unmöglich. Die Energie verschwand einfach in den hallende Menschenschiff, alles würden sie aufsaugen. Kapitän Eugen likelt auf der Beruckers Cruises Asterisk Silent Storm Asterisk. Energieabsorption bei 100%, meldet ihr Techniker. Die Hull konvertiert ihr Plasmaenergie in Schubkraft, ausgezeichnet, antwortet Eugen, durch das Netzwerk konnte sie spuren. Wie ihr Schiff buchstäblich evoluierte. Die Waffensystem schrieben sich selbst passten sich in Echtzeit und jeden neuen Angriff an, als die Hegemonie auf Laserwaffen wechselt, wanderten sich die menschlichen Schiffe erneut. Ihr Hallen wurden spiegelnd und reflektierten die Strahlen zu den Angreifern. Was ist das für eine Technologie? Guckte Hegemonie Wissenschaftsverweis, die Schiff lernen Rende Kampfs. Kommandant Chewuk führt einen Verband von gegen den Alienkampf ab. Sein Piloten bewegten sich perfekt synchron, jeder Gedanke geteilt, jede Erfahrung sofort, en all anderen übertragen. Neue Taktik erkannt, meldet Pilot Minjun, überträgt Countermeasures an all Einheiten. Innerhalb von Sekunden was jeder menschliche Pilot, weil der neuen Alien-Strategie begegnen konnte. Die Hegemonie kämpfte gegen einzelne Schiff, aber die Menschen kämpfen als einziges, Lernenswesen. Admiral Dongmin beobachtet, wie sein Flot die feindlichen Formationen durchbrach. Phase Y, befahle, Zeit, ihnen zu sagen, was passiert, wenn Menschen wirklich wütend wurden. Die Hallen der menschlichen Schiff begannen zu glühen. Sie hatten genug Energie von den feindlichen Angriffen absorbiert. Jetzt war es Zeit, sie zurückzugeben. Die Schlacht um die Erde hat gerade erst begonnen, aber schon jetzt war klar, die Hegemonie hat einen schrecklichen Fehler gemacht.
Sie hatten Dimension unterschätzt. Die erst großschlacht Words am Albtraum für die Hegemony Streit greift. Die menschlichen Schiff passten sich nicht nur an, sie teilten ihren Passungen sofort mit der Gesandten Flotte durch Quantenverschwörungsnetzwerk, unmöglich, kucht Admiral Vexgron, wenn sein taktischer Computer verzweifelt versucht, die sich während die menschliche Flotte zu verfolgen. Sie entwickeln sich schneller, als ein System analysieren kann. Sein Brücken Crew start hilflos, auf die Bildschirm. Die menschlichen Schiff bewegten sich wie ein Fischschwarm perfekt koordiniert, und das Sichtbefehl ausgetauscht wurden. Lieutenant Jamin steuert seinen Juger mitten durch das Chaos durchschlagt. Sein Bewusstsein war mit Tausenden anderen menschlichen Piloten verbunden, als ihn neue Schwachstelle in den Alien-Schilden entdeckt, wussten sofort alle anderen, neue Angriffsmuster übertragen, Momente. Obwohl gar nicht sprach, sein Gedanken flossen direkt ins Netzwerk, Schwachstelle bei Sektor 7 Alpha identifiziert, binnen Sekunden endeten 100 menschlich Juger ihre Taktik. Sie bewegten sich wie ein einziger Organismus, jeder Pilot hat Zugang zu den Erfahrungen aller anderen. Pilot somit auf der anderen Seite des Schlachtfelds spürt Jamins Entdeckung, als wir sie regen, verstanden, dass sie anpasst ihren Anflugwinkel entsprechend und dort die Hegemony hat immer noch einmal mehr Schiff, aber das spielt keine Rolle mehr. Die Menschen kämpfen als ein einzig, lernende Einheit. Admiral, wir verlieren. Schiff schneller als wir schienen können, schrie der Taktikoffizier. Ihr Formationen ergeben keinen Sinn. Vexgron nicht mit seinen Aliensmen. Sein Flot kämpfte gegen einzelne Schiff, aber die menschliche Flot kämpfte mit einem gemeinsamen Gehirn. Jede Erfahrung wird sofort geteilt. Jede Lektion sofort gelernt. Das Schlimmste kam, als die ersten menschlichen Schiffe zerstört wurden, statt zu trauen. Aber trugen die sterbenden Besatzungen ihr letzten Erkenntnis und die Überlebenden. Kommandant, Sung Hospert, why das Schiff seiner Kameraden explodiert, aber in seinem Kopf empfing ihr letzten Gedanken. Sektor 12, Schwächpanzerung nutzt Frequenz 47.2 Verminderung, flüsterte und führt einen perfekt zielgerichteten Schuss ab. Der ein Hegemony-Schlachtschiff durchbohrt. Jedes, this menschlich Schiff matcht die Überlebenden kluger und gefährlicher. Die Hegemony kämpfte gegen einen Feind, der mit jedem Wille stärker wird. Sie lernen von ihren Toten. Stammelte Alien-Wissenschaftsweise. Das ist strategisch unmöglich, aber für die Menschen war es Realität. Binnen weniger Stunden fand sich die gültige Belagerungsflotte dabei wieder, systematisch zerlegt zu werden von einem Feind, der mit jedem Gefecht wuchs. Admiral Vexgron sah zu. Wie sein Stolz Armada-Schiff für Schiff vernichtet wird. Rucksack, flüsterte gebrochen. All Einheiten, sofortiger Rucksack. Aber es war bereits zu spät. Die Menschen hatten gelernt, wie man Hegemony-Schiff jagt, und sie vergauen in Lektion, wenn die Hegemony sich auf die Erdflotte konzentriert. Aktiviert die Menschheit, was Meisterwerk, mit Technologie, die aus den uralten Meeresartefakten stammt, erscheinen menschlichst Ausdrucks gleichzeitig auf jeder wichtigen Hegemony-Welt. General Wujin materialisiert sich direkt im Senatsaal der Hegemony-Hauptwelt. Seine Einheit taucht aus dimensionalen Rissen auf, die allwärtigen Umgingen. Die Alien-Senatoren wicken entsetzt durch, aber die Menschen machten keine aggressiven Bewegungen. Unmöglich, kreischt Senator Six-Prime und mit seinen 6 Tentakeln auf die Menschen. Die Sicherheitseisten haben nichts registriert. Wujin lächelt ruhig und halb die. Meines zu sagen, dass unbewaffnet war. Wir sind nicht hier, zu erobern,
Wirkendite mit klarer Stimme. Wir sind hier, ihn Einladung zu überbringen. Die Senatoren starten in Verständnislosen. Why konnten Menschen einfach in ihrem am besten bewachten Gebiet erscheinen? Zur gleichen Zeit, auf dem Militärplaneten Hegemonia 7, erschien Spezialistin Miran mitten im Hauptkommandosmann. Alien Generals sprangen von ihren Plätzen auf, griffen nach ihren Waffen. Ich würde das nicht tun, sagt Miran gelassen und deutet auf die Bildschirm. Schaut euch an, was dort auf ihren anderen Welten passiert. Die Bildschirm zeigten dasselbe Szenario auf Dutzenden Planeten. Menschen erscheinen in Regierungsgebäuden, Militärbasen. Kommandosen trillen, überall das gleich. Kleinteams, ungeöffnet, aber offensichtlich im Besitz an möglicher Technologie. Auf der Diplomatenwelt Concordia materialisiert sich Agent zu direkt vor dem Hohen Rat. Die Alien-Botschafter verschiedener Spezies sahen wie erster da. Why ist das möglich? Stammelt Botschafter Krintala, ein reptilienartiges Wesen mit goldenen Schuppen, dimensionale Raumfolten, erklärt zu, als würde das Wetter sprechen. In Technology, die älter ist als Civilization, Agent, Sujen stand unterdessen in der Schatzkammer der Hegemonie Bank und leitet die verdutzten Wörter an. Kein Sorge, ich bin nicht hier, etwas zu stellen. Überall war die Botschaft identisch. Wujen sprach als erster. Die versklavten Spezies der Galaxie würden bald lernen, was die Erde gerade beigebracht hat. Wollt ihr lieber verhandeln, oder ihnen allen auf einmal stellen? Senator Prime zittert vor What? Das ist Erpressung, das ist Relit, antwortet Wujin. Hat 100 Spezies unterdrückt. Wir haben sie kontaktiert, organisiert, ausgerüstet. In genau einer Stunde würden sie all gleichzeitig zuschlagen. Miran nicht auf ihrem Bildschirm. Im Kommandozentrum, jede Welt, die versklavt hat jetzt Zugang zu unserer Technologie. Jede unterdrückt Spezies wie jetzt, wie verwundbar ihr wirklich seid. Die Wahrheit sank langsam ein. Die Menschen wären nicht nur zurückgekommen, sie hatten ihn. Galaxienweit Revolution organisiert. 100 von Welten würden gleichzeitig rebellieren. Was wollt ihr? Fragt Senator Prime mit gebrochener Stimme. Wujen leichelt? Frieden. Gleichberechtigung. Das Ende Tyrannie. Matchdien. Pause. Oder den Untergang des Reichs. Owol. Die tickt. Nun in 50 Minuten bis der galaxienweiten Revolution dort in den tiefsten Golden der Hegemonie Hauptstadt von sich Oberbefehlshaber Prime plötzlich Direktorin Hygiene gegenüber. Die Agendui in seiner sichersten Kammer erscheinen. War, 10 Meter unter der Erde, hinter 20 Sicherheitstüren und Energiefeldern. Unmöglich, guckte riesig Alien-Angriff nach seinem Notfallsender. Niemand kann hier hereingelangen, Hygiene stand ruhig da, ihr Hand hinter dem Rücken verschränkt. Flotten sind besiegt, Welten sind infiltriert. Unter enttötenden Spezies erwachen, sagt sie sachlich, als würd sie einen Wetterbericht verlesen. Prime drückt verzweifelt auf den Alarmknopf, aber nichts geschah. Die Sicherheitssysteme funktionieren nicht, beendet Hygiene seinen Satz. Wir haben sie schon verstanden abgeschaltet. Ihr Spion-Seokjen war sehr hilfreich dabei. Die Wahrheit traf Prime wie ein Schlag. Seokjen war einer und sehr vertrauenswürdig. Botschafter. Seokjen war 3 Jahre lang unser Mann, leitet Hygiene kalt. Genau wie 100 andere in der Regierung. Wir haben sie all jahrelang vorbereitet, genau wie wir uns selbst vorbereitet haben. Der Alien-Befehlshaber Sanctuar in seinen Sessel. Was wollt ihr von mir? Die Wahrheit ist erschütternd, fuhr Hygiene fort. Jede Spezies, die ihr erobert hat,
wird heimlich von menschlichen Agenten kontaktiert, die gleichen Netzwerk, die in sehr stark versteckt haben, anderen Rassen beigebracht, dasselbe zu tun, Zef Prime fühlt, wie sein Blut zu Eis wird, das heißt, Kari auf Proximen, die vor 5 Jahren unterworfen hat, sie haben unter dich Fabriken gebot. Die Frenodi im Wegesystem, sie haben Patrouillenmuster studiert. Die Mokari-Sklaven auf ihren Bergbau wollten, sie warten nur auf unser Signal. Hygiene trat in hier en den verzweifelten Befehlshaber Herren, entscheidet schnell, sagt sie mit eiskalter Stimme. In 6 Stunden wird jedwes Sklav die Welt in der Galaxie die gleichdimensionale Technologie erhalten, die wir gerade demonstriert haben. 6 Stunden, stammelt Zef Prime. Sie werden das gleich Angebot bekommen, das wir juk machen, für Hygiene fort, schließlich einer freien Föderation gleichberechtigter Spezies an, oder tragt die Konsequenzen der Tyrannie. Der Oberbefehlshaber starrt sie an, in Galaxienweit Revolution is 250 unterdrückt Welten, bestiegt Hygiene, all werden gleichzeitig zuschlagen, all haben jetzt Zugang zu Technologie, die übertrifft. All wissen, wie verwundbar ihr wirklich seid. Zef Prime begriff endlich das voll Ausmaß der menschlichen Strategie. Jahrzehnte der Planung, Jahrhunderte Vorbereitung. Die Menschen hatten nicht nur überlebt, sie hatten das Greatbefreiungsnetzwerk der Galaktische Geschichte aufgebaut. Was wollt ihr? Fragte gebrochen. Frieden, antwortet Hygiene. Einfach, Gleichberechtigung für alle Spezies. Das Ende Sklaverei. Ein neues Zeitalter der Kooperation statt Eroberung. Die Welt der Hegemonie war christlicher, als Gleichverhandeln oder einer galaxienweiten Revolution gegenüberstehen. Die tickt unerbittlich weiter. Admiral Vexgron stand auf dem Beobachtungsdeck seines Flaggschiffs und starrt ungläubig auf die Erde hinab. Die Asien sorgen sich zurück bei einer gewaltigen Ebb. Aus den Tiefen stiegen massiv kristallin Strukturen auf Technologie, die so alt war, dass sie die bekannte galaktische Zivilisation übertraf. Was sind das für Dinge? Fragt Kapitän Minho, der jetzt als Hauptverbindungen der Menschheit die in dort Minho leitet, render die uralten Term betrachtet, die sich majestatisch aus dem Meeresboden erheben. Das sind die Partner, die uns Geduld beigebracht haben, antwortete ruhig. Sie haben Millionen von Jahren in Erdstiefen gewartet und gehofft. Das jemand ihres Wissens würdig sein wird, Partner, Vexgron konnt seinen Schock kommen. Verbergen. Hat sie erobert, nein, schüttelt Minho den Kopf. Wir haben sie besorgt, dass wir bereit wären. Sie haben uns nicht unterworfen, sie haben uns ausgewählt. Die kristallinen Strukturen pulsierten in rhythmischen Farben, in Art. Communication, die älter war als die Sprache selbst. Sie haben auf eine Spezies gewartet, die stark genug war, zu kämpfen, egoist genug, Frieden zu wollen. Überall in der Galaxie tauchten gleichzeitig Befreiungsflotten auf jeder Hegemonie-Welt auf. Die Spezies, die als gebrochen galten, entfalten, dass sie sich jahrelang auf diesen Moment vorbereitet hatten, gelatet von menschlichen Beräten und uralter Weisheit. Auf Kepler 438 erhoben sich diese Kari aus ihren unterirdischen Staaten. Ihr Anführerin sind Kara Sprach ins Kommunikationsjet, die Sklaverei ist beendet. Wir sind frei. Im Wegesystem aktivierten die Frenodi ihr versteckten Schiff. Jahrelang hatten sie vorgegeben, unterwürfig zu sein, rennt sie heimlich. Widerstandsstellen aufboten. Die Mokori-Bergarbeiter auf den Minenwelten legten ihr Werkzeug nieder und griffen zu Waffen, die Menschen ihnen heimlich geliefert hatten, für die Freiheit.
Riefen sie in ihrer melodischen Sprache, Admiral Vexgron beobachtet, wie sein Imperium vor seinen Augen zusammenbrach, aber seltsamerweise empfinde kein Wort, sondern bewundern. Hattens all überlistet, Memelte, wir haben juk. In Lection beigebracht, korrigierte min ho sanft, die Galaxie wird niemals wieder geduld für Schwachhalten oder Freundlichkeit für Verwundbarkeit. Auf der Erde versammelten sich Wörter von hunderten Spezies im ersten Galaktischen Föderationskongress, Menschen, Aliens, und wiesen aus den fernsten Ecken der Galaxie son als Gleichwertige zusammen. Die Erde hat nicht nur überlebt, sie war zum Grundstein einer neuen galaktischen Ordnung geworden. Die Aufkooperation statt auf Eroberung basierte. Direktorin Hygienstand wurde Versammlung und sprach die historischen Wort. Das Zeitalter der Imperien ist vorbei. Das Zeitalter der Föderation hat begonnen. Vexgron nicht langsam. Bei Hegemony war Geschichte, aber vielleicht war das gut so. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten gab es Hoffnung auf wahren Frieden in der Galaxie. Die Menschen hatten nicht nur gewonnen, sie hatten allen gesehen, wie man wirklich siegt, und